நம்ம இப்போ அடுத்த மெத்தட் பார்க்க போகிறோம், ரிசால்விங் இன்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். சப்போஸ் f of x by g of x இப்படி டூ பாலினாமியல்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன். இப்போ நீங்கள் டிகிரி ஆஃப் த நியூமரேட்டர் செக் பண்ணுறீங்க, டிகிரி ஆஃப் த டினாமினேட்டர் செக் பண்ணுறீங்க. ஆனால் நியூமரேட்டர் இஸ் ஹேவிங் ஹையர் டிகிரி தென் த டினாமினேட்டர். If numerator is having higher degree than the denominator, it is called improper fraction. ஸோ இதுக்கு மெத்தடே வேறு, பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடே வேறு. நம்ம லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சிருக்கோம், இது மாதிரி 7/4 இருந்தால் இது ஒரு இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். ஸோ இதை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம 7-ஐ 4ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம். அப்புறமா we will get the remainder 3. ஸோ இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோன்னா 1 + 3/4. இந்த மேலே போட்டிருக்கிற நம்பர் இங்கே எழுதுவோம், ப்ளஸ் சைன் போட்டு ரிமைண்டர் பை டிவிடெண்ட். ஸோ 1 + 3/4. இப்படி தான் நம்ம இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். இப்போ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். சப்போஸ் டூ பாலினாமியல்ஸ் இருக்குது, டிகிரி ஆஃப் த நியூமரேட்டர் இஸ் கிரேட்டர் தென் டினாமினேட்டர்னா நம்ம f of x-ஐ g of x-ஆல் டிவைட் பண்ணணும். we have to divide f of x by g of x, and after dividing how we have to express is, here we have to write the number which we are getting on the top plus remainder by g of x. இந்த மெத்தட் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். அப்புறம் இந்த ஃப்ராக்ஷனை தான் நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸாக ரிசால்வ் பண்ணுவோம். ஓகே, எக்ஸசைஸ் 2.9 கொஸ்டின் நம்பர் 7. x² + x + 1 by x² - 5x + 6. நியூமரேட்டரோட ஹையஸ்ட் டிகிரி 2 x², டினாமினேட்டரோட ஹையஸ்ட் டிகிரி x² 2. ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவல் டிகிரியாக இருக்குது. ஒன்று நியூமரேட்டர் கம்மியாக இருக்கணும், ஓகேயா, அப்போ தான் அது ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். ஈக்குவலாக இருந்தாலோ இல்லை நியூமரேட்டர் இஸ் ஹேவிங் ஹையர் டிகிரி தென் த டினாமினேட்டர், தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். இப்போ இது ஒரு இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். அப்போ இதை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணுன்னா we have to divide. We have to put numerator inside. x² + x + 1, x² - 5x + 6. You have learned polynomial division in your 10th standard itself. Both the places you are having x², so you have to write 1. Now multiply 1 into x², 1 into -5x, 5x, 1 into 6, 6. Now let me do the subtraction. So you will have a minus sign here, sign will become plus, here I'll have minus sign. So when I do the subtraction, x² will be getting cancelled. 5x plus x you will have 6x, 1 minus 6 you will have -5. So this is our remainder. Now how to express this as x² + x + 1 by x² - 5x + 6 is equal to, what we are having the number on the top, 1 plus remainder 6x - 5 by, what is the denominator, x² - 5x + 6. So we have to express in this form. Now this is a proper fraction because denominator is having degree 2, numerator power of x is 1. So this is a proper fraction. Now this particular fraction only we have to resolve into partial fraction. So let me name this as equation number 1. So let me put this as equation number 1. The entire this particular thing is equation number 1. Why I am naming it as equation number 1 is, after resolving this into partial fractions, I have to write that answer along with 1. So in the next step, we are not going to bother about 1. We are going to resolve this into partial fractions. So let me write that 6x - 5 by x² minus
5x plus 6. You can see the denominator I can factorize. So 6x minus 5. When I factorize, which two numbers if you multiply 6 and if you add you get minus 5? The two numbers are x minus 2, x minus 3. So I am resolving like this. Now both are linear factors. So how I can write this as a by x minus 2 plus b by x minus 3. So I have written like this. Now I have to take LCM. So let me write 6x minus 5 by x square minus 5x plus 6 is equal to 6x minus 5 by x minus 2 into x minus 3. This a, I have to take the LCM first of all. The LCM will be what? What is here? The same thing only will be the LCM. That is x minus 2 and x minus 3 is the LCM. இங்கே டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கோ அதுதான் உங்களுடைய எல்சிஎம். அப்போ ஏயை நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும், பியை நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டெப். ஆஃப்டர் ரைட்டிங் திஸ் ஸ்டெப் I can cancel the denominator in both the places. Now I have to put various values for x and find out what is the answer for a and b. So let me put x is equal to 3. When I put x is equal to 3, just see here I have 6x. So 6 into 3, 18 minus 5. Here when I put a 3, this bracket will become 0. So no need to write this term. Now let me come to this side. When I put here 3 minus 2, I will have 1. So in the next step, I will have 18 minus 5, 13. 3 minus 2, 1. So the value of b is equal to 13. Similarly, let me put x is equal to 2. When I put x is equal to 2, 6 2s are, I will have 12 minus 5. When I put here 2 minus 3 I will have. But when I put here 2 minus 2 is 0, so no need to write this particular term. 12 minus 5, 7 is equal to 2 minus 3 minus 1. Minus 1 into a, I will have minus a. So a is equal to minus 7. I got the value for A and I got the value for B. Now these two answers, first I have to substitute for 6x minus 5. So the answer for 6x minus 5 is 6x minus 5 by x square minus 5x plus 6 is equal to A by x minus 2. So minus 7 by x minus 2, b by x minus 3, 13 by x minus 3. Now these two answers or these two fractions, I have to substitute it in the first equation. So I'll get my final answer. So when I substitute it in the first equation, I have to write the question first. What is the question? X square plus x plus 1 by x square minus 5x plus 6 is equal to 1 plus, instead of 6x minus 5 by x square minus 5x plus 6, I have to write these two terms. So let me write this positive term first. 1 plus 13 by x minus 3 minus 7 by x minus 2. So this is a 5-mark question.